We have plenty of seats, don't worry sir, बैठ जाइए. Yeah. हाय अर्जुन गुप्ता जी, आपकी फिल्म जिस जॉनर की है गुप्ता बहुत जी कहाँ है? हाँ जी, जिस जॉनर की आपकी फिल्म है बेहतरीन थ्रिलर है. Thank you. मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने फिल्म में खूब छुपाया है अपने उसामा को, लेकिन असल में अगर मैं जानना चाहूँ कि आज इस समय जो हालात हैं भारत के, उसमें इंडिया का उसामा आपको कौन लगता है, आप दोनों के हिसाब से? नहीं देखिए ये तो ऐसे हो गया कि आज के ज़माने में आपको ये कैसे लगता है वो थोड़ा गलत हो जाएगा, बिकॉज जेन्युइनली जो सर्कमस्टांसेस हमने डिपिक्ट किए फिल्म में, जो राज सर ने कहानी लिखी है, जो कहानी बोली जा रही है, जो जिस इंसान की हम बात कर रहे हैं वो उतना बड़ा खतरा था, उसके बाद हिंदुस्तान सुरक्षित रहा है, इसलिए इतना बड़ा खतरा आया नहीं है हिंदुस्तान में. तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि आज के समय में कोई ऐसा है, बिकॉज हमारे जो लोग हैं जो इस वक्त दे आर मेकिंग श्योर, द इंटेलिजेंस रॉ हो गई, IB हो गए, जितने सारे लोग काम करे, दे मेड श्योर दैट दिस हैज नॉट हैपेंड आफ्टर. तो आज के समय में आई थिंक वी आर इन अ सेफर एनवायरनमेंट, एंड दैट्स थैंक्स टू द पीपल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, दोज अनसंग हीरोज, दोज ऑफिसर्स दैट एवरी डे आर आउट देयर. हम आज बैठे बात कर रहे हैं बहुत आराम से, मुंबई शहर में सैकड़ों ऐसे अफसर हैं जो घूम रहे होंगे ताकि वो इन्फॉर्मेशन जमा कर सके, ताकि कभी भी एक और ओसामा ना पैदा हो. तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं तहे दिल से ये चाहता हूँ कि ये कहानी हो जो ऐतिहासिक हो, इस समय में हम देख के समझ पाए कि ये बहुत बड़ी चीज़ हुई थी, और उसके बावजूद हिंदुस्तान के जो लोग हैं, जो एजेंट्स हैं, दे केम टुगेदर, दे मैनेज टू मेक श्योर दैट समथिंग लाइक दिस डजंट हैपन अगेन. बट आज के समय कोई ऐसा है नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ. हाय अर्जुन जी, आप इस पर आपका कुछ अलग? नहीं, बिल्कुल इन्होंने सही कहा, और जो लोग हैं जो अनसंग हीरोज हैं वेरियस एजेंसीज के, वो इतना अपनी जान जोखिम में रखकर हमें सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं, और मुझे ये लगता है कि वी शुड थैंक देम. जैसा कि अर्जुन ने कहा, वी होप दैट देयर इज़ नोबडी एल्स आउट देयर, एंड द एजेंसीज आर द अनसंग हीरोज फ्रॉम द एजेंसीज are making sure that there is nobody like that, and we should thank them. So मुझे यही लगता है कि जो एक इंडियाज़ ओसामा कहा जाने वाला, which we are talking about, has already been captured, and we hope that there is nobody out there, and even if there is somebody, our agencies are making sure that they make us safe, and we should thank them. That's the film, that's the intention of the film. क्योंकि आपने फिल्म देश की सुरक्षा पे बात करती है, इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ. मसूद अजहर सर, ऐसा लग रहा है कि आप आज ही इंटरव्यू आज ही खत्म कर देंगे. आइए मैं थोड़ा घूम लेता हूँ, उसके बाद तेरे पास वापस आता हूँ. आप पूछ नहीं, अभी आपने सवाल शुरू किया, लेकिन उसके बाद कई सारे लोग हैं पीछे. सभी का रिएक्शन आया है, उनको मतलब ग्लोबल आतंकवादी घोषित किया जा चुका है, आपका इस पर रिएक्शन क्या है? बिल्कुल, आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर द कंट्री. The country has been trying to get this man to be called a global terrorist, और वो आज हुआ है, तो ये बहुत ही बड़ी विक्ट्री है कंट्री के लिए. और आई होप दैट दिस मैन who has been responsible for so many deaths is brought to justice as soon as possible. जी बिल्कुल, मैं राज सर की बात से सहमत हूँ. आई थिंक पूरा हिंदुस्तान सहमत है. UN ने फाइनली अग्री किया है कि ही इज़ अ थ्रेट, and it is about time that better sense prevails, and we all can see how the government has been very proactive for the last few years trying to get him to be called a threat. And now that he is, I hope action is taken and we can bring him to justice soon for all the innocent lives lost. Ji, ma'am. Arjun, this must have been a very different space for you, like playing an unsung hero. So how easy or difficult it was? And secondly, are you making a conscious decision of choice of films you're taking? Commercial picture करते हैं तो लोग बोलते हैं आप conscious effort कर रहे हो, वो वैसे रोल. So the thing is, what you do, what is offered to you. Sometimes things happen. जैसे मैं कह रहा था, फिल्में आपके पास कभी-कभी आती है. Sometimes accidentally, sometimes because you're destined to. Sometimes you take a chance. Today it seems like it is different, but when I was signing it, genuinely I was not looking at how different it will be in my filmography. It was a director I wanted to work with. I have to be very honest. I was very close to working with him in the past also, and I've been very keen to work with him. I love his films. I went with the man's conviction. He has made a film, if I give you the script, you will imagine a film that is very gritty, very real, but he's made a cinematic film. And that is something which you can see in the trailer. जब आप दुनिया देखते हो ना, actually क्या है, it's a film about people who are stuck in a situation. अब वो कितना आप खींच सकते हो, लेकिन इन्होंने जिस तरह की कहानी बोली है, इसीलिए आपको अलग भी लग रही है, because उन्होंने cinematic भी बनाई है, साथ में honest भी रखी है.
So I don't consciously try. I mean, see, I'm working on a period film. So next you'll ask me, was that a conscious effort? Yes, I would like to do different kind of films. Every actor does. But जो आता है आप उनमें से ही चुन पाते हो. Espionage कहे या thrillers कहे या you're talking about unsung heroes where you're not playing to the gallery as the mainstream commercial hero. It is exciting, it is scary, it is challenging. But जो सुर इन्होंने पकड़ा है, मैंने नहीं सोचा था पोस्टर ऐसे होंगे, मैंने नहीं सोचा था ट्रेलर ऐसे होंगे, तो उसका पूरा श्रेय टीम को जाता है, जो मार्केटिंग कैंपेन है उसे जाता है, ताकि जो हम कहना चाह रहे थे फिल्म के थ्रू वो सिर्फ डायरेक्टर जानता है, हम उसका हिस्सा हैं. सो आई थिंक द क्रेडिट फॉर इट लुकिंग यूनिक इज हिज एंड द टीम्स. If you want to give me a little bit of credit, I can say I took that chance because I believed in the team. So yeah, I guess it's a combination of that. I think also एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, मेरी जैसा कि इन्होंने कहा और आपने देखा, मेरी फिल्में ग्रिटी होती हैं, पर उसमें इक्वली हाथ होता है एक एक्टर का, एक्टर्स का, स्टार का. जिस तरीके से हम शूटिंग करते हैं रियल लोकेशंस में करते हैं ऐसे इन्वायरमेंट में करते हैं जहाँ पे आपको पे कंट्रोल ना हो, और उस समय एक एक्टर डायरेक्टर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत कुछ डिक्टेट करता है कि किस तरह से वो फिल्म में दिखे. सो मेरी फिल्मों में आई हैव बीन लकी, एंड स्पेशली इन दिस फिल्म बिकॉज दिस हैज़ बीन माय ग्रेटेस्ट फिल्म, and not in the country, it's also outside country, and we have shot in real locations, we have shot in highways. Patna. Patna. One of the first films to be shot. And it's the first film that has been shot in Patna. So I must thank all of them, and especially Arjun, that he was up to that. He was up to that task. He was so enthusiastic about being wherever I wanted him to be. And it's not only only a credit to me, it's equally credit to all my actors in all my films, and especially this film, because this has been a very difficult film to shoot. I would like to ask the director, Mr. Rajkumar Gupta, that you have been a trendsetter in many ways, the beginning of your career, like Amir and Jessica. So, and you raised the bar with your previous success, youth success, Ajay Devgan. So, what is your feeling this time? I mean, are you anxious about? हाँ सर, बताइए, मुझे भी feeling जाती है, बताइए ना. No, I think you go with your conviction and you try and do your best. I think not only me, all of us. I must also thank. I must specially thank two people, my two producers, Fox Star Studio, Rucha, Myra, who read the first page that I had written and pushed me to make this film. So the credit goes not only to me, the credit goes to the team behind. And as I said, it's a lot of times, you know, when you are making the film, you can see what actors also go through, what technician goes through, my DOP who is sitting there, my editor who is there, my executive producer who is sitting there, my line producer who is there, my associate director who is sitting there, my marketing team who is there, my costume designer who is there. So everybody puts in their effort. Everyone puts in their effort, and that's how it comes together. I have been fortunate to be working with Amit Trivedi and Amitabh Bhattacharya from the first film that I have done. And we have been a team for all my films. So it comes together when you know, when with all whatever, you might have all the good intention. But unless and until you have a good team, people to back it up, I think I've been lucky that I have been fortunate to be getting people, cast and crew like that. And in this film, I must tell you, I got emotional a lot of times when we were shooting, because it was so uncontrolled situation, but yet Arjun, other members of the team, they gave their best. And when you see the film, you will see which all sequences we are talking about. So it just comes together when you have a good team and backed by a good script. And thoda moda mujh pe bharosa karte hain wo, and then we go ahead and make the film. ऑडियंस बताइए कि आप ऑडियंस है, आप बताइए आपकी क्या गट फिल्म को लेके. हमारा काम है फिल्म बनाना, इवेंचुअली तो हमें ऑडियंस पे छोड़नी पड़ती है फिल्म. आप भी ऑडियंस का हिस्सा है, तो आप लोग ही बताएंगे, आप सब बताएंगे. यहाँ से ही तो गुफ्तगू शुरू होती है हमारे फिल्मों की जर्नी की. जब हम बना के पेश करते हैं तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सो आई थिंक द मीडिया, द पीपल सिटिंग हियर एंड द पीपल दैट विल बी टॉकिंग एंड चैटिंग ऑन सोशल मीडिया, दे विल टेल अस व्हाट द इंस्टिंक्ट एंड इंपल्स ऑन द फिल्म इज. आई थिंक इट वुड बी रॉन्ग ऑफ अस टू स्पीक अबाउट व्हाट द एक्सपेक्टेशंस. आई थिंक द ऑडियंस शुड डिसाइड दैट.
Hi Arjun, my Hi. name is Snehal. Hi, Snehal, how are you? I'm good. Okay, the trailer looks great. Congratulations Thank to you. everyone. Thank you. Okay, so when the teaser had come out, it had a terrorist in it, and in the background, a shloka from Bhagavad Gita was being recited, and that scene was bashed on social media by a couple of people. Like people got offended. So I want to know your take on it. I would like to say I'm not a Hindu, I'm not a Muslim, I'm an Indian. And we are all Indians who are making a film here. Be rest assured, we are putting our country, we are putting humanity first. And we are doing right by everybody. This film is about those people that do not think about religion, caste and creed. It's genuinely a story about those people. So we are making it very small by giving it importance, by even discussing it. There are people who would like it to be discussed rather than the important facets of our intelligence bureaus. To be discussed. Today, I would like all of you all to go back home and really consider whether that conversation is even worth it. It's interesting for people to type things sitting at home, but do they go and put themselves out there? Are they putting their lives on the line? It doesn't matter what blood it is. It doesn't. We all are from different. I'm sure over here you have a Sardar gentleman. He will understand an emotion that is universal. People use words to rationalize bad. People use religion to make others feel a certain way. We are depicting a film that is pro-India. So just give the film a chance before allowing importance to these things. Yeah, that's all. I would request all of you all as the media as well. Hello sir, my name is Vinamra. Hi, how are you? सबसे पहले तो फाड़ू ट्रेलर Thank you, यार. Thank you. ये होता है reaction. Thank you. आपने देखो ऑडियंस इतना फाड़ू तो डायरेक्टर भी हिल गया. माइक ही गिर गया. आपने ऑडियंसेस की गट फीलिंग की बात करी तो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट माय सिस्टर दिवांशी शी इज प्रिपेयरिंग फॉर आईपीएस Oh, fantastic. she is possibly your biggest fan and Please thank her. she said that this is not going to be one of the most important films of your career because of the subject it deals with, but she said that 2019 is going to be the year of Arjun Kapoor because of the subject he's choosing as an actor. Panipat, Sandeep or Pinky Farrar, India's Most Wanted, 3 completely different characters, 3 completely different worlds. So she thinks that 2019 will be the year of Arjun Kapoor. She has sent lots of love and wishes. Thank you. So if you could respond to her, sir. I would just say thank you. And I would like to tell all of you all, मैंने इनको पैसे नहीं दिए. बिल्कुल नहीं दिए. यार देख 2018 तो मेरा नहीं था तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ 2019 मेरा हो. Everybody goes through highs and lows in life. I think I just want to do good work and I genuinely wanted to do that. And I'm very happy if there is a fan of mine who believes in me and in a very strange way, and I'm going to say this without sounding like I'm taking advantage of the situation, I've always considered myself an underdog. Ishaqzadeh was a slightly off film. I was playing a negative character for almost 90% of that film. And I was scruffy with a beard and all in an era of chocolate boys at that point in time. People, the audience appreciated and accepted me. I'm here today only because the audience pays money to watch the films that we do. Sometimes they don't, and that happens to the best of us. And that's a wake-up call for all of us to work harder and choose better. I don't know अगर 2019 मेरा साल होगा कि नहीं, पर मैं ये बिल्कुल कहना चाहूँगा कि I would like to continue doing a lot of work. I would like to be part of cinema. And if there are fans like her out there that go out and support the kind of films I'm doing, and all of you all, of course, I just hope I can keep doing more and more work because it's a very long race here. You don't become like those big names that have survived 15, 20 years without having conviction in your work and without having the love and support of your audience. So I would just hope that the audience continues to love and support me. And 2019, 2029, 39, I'll keep giving you all good films with good subject matter. Best of luck, sir. Rajkumar sir, my question is to you. On the left, Yeah. on the left. जी अच्छा हाँ We'll come पहले to that. उनका फिर आपका. So sir, you have directed the film, written it also, and also produced it. So how was your, entire journey? It was great. I mean, you do your best. I think it has been a humbling experience in terms of this is our first film that my company has produced, me and my partner Myra. So it has been a humbling experience as far as production is concerned. Writer director, I have always tried to do my best to the subject, try to pick up subject that I have felt that has affected me. As a human being, this is a subject that affected all of us, and we have given our best, and we hope that people like this. Hi Arjun, Arjun Jyoti from आपसे. Big FM. Hi जी. जूही पहले
सर का ले लेते, उन्होंने पहले हाथ खड़े किए थे, उसके बाद थैंक यू अर्जुन, थैंक यू सो मच, सो जनरस ऑफ यू एंड कांग्रेचुलेशंस। नॉर्मली लेडीज फर्स्ट होना चाहिए, लेकिन हाँ, but पाजी आप थैंक यू आज एक्सेप्शन लेते हैं थोड़ा सा। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड द टीम फॉर द Thank you, फैंटास्टिक ट्रेलर। thank मेरा you. सवाल आपसे, आप दोनों से इनफैक्ट, राजकुमार सर और अर्जुन आपसे, कि जो टेररिस्ट जो चेहरा एक जो छुपाया गया है और जो मतलब जो जिसके ऊपर पूरी कहानी कहीं ना कहीं वो यासीन भटकल की याद जरूर दिलाती है या उससे कहीं ना कहीं मेल खाती है। सो आप दोनों से जानना चाहेंगे, इज इट ट्रूली इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट, और इज इट कह सकते हैं थोड़े थोड़े ग्लिम्सेस हैं, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? देखिए, मैं अभी तो बस इतना कहना चाहूँगा कि इट्स इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट। किस पे है किस पे नहीं है, वो आपको जब आप फिल्म देखने आएंगे तब आप खुद ही वो डिसीजन ले सकते हैं। अभी तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट है एंड इट इज़ अ वाटरशेड मोमेंट in the history of Indian intelligence, and how one of the most wanted terrorists was caught without firing a single bullet. So that's what I want to say as of now. And कुछ फिल्म के लिए भी छोड़ दीजिए और आकर फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि what it is about and किस तरीके से चीज़ें हुई हैं।